Good morning, children. This is about Unit 3, Magnetism. So, in the unit, நம்ம various topics cover பண்ணிட்டோம். So, last class specific-ஆ பார்த்தோம்னா, we discussed about solenoid. What is solenoid? ஞாபகம் இருக்கா? So, solenoid is nothing but it is infinite length and very small cross section. It consists perfect solenoid. In the solenoid, number of turns of the wires will be there. When we are passing the electric current through that number of turns of the wire, the turns will produce magnetic field. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்ன எஃபெக்ட் தருதுன்றதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்க லாஸ்ட் கிளாஸ் முடிக்கும் போது வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் solenoid. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. தென் இட் இஸ் ஆக்டிங் லைக் அ பார் மேக்னெட், இட் ஹேவிங் இண்டிவிஜுவல் நார்த் அண்ட் சவுத் பொலாரிட்டிஸ். இது எல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ தட் ஒன் கண்டினியூஷன், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எ லாங் கரண்ட் கேரிங் solenoid. லாங் கரண்ட் கேரிங், ஏன்னா solenoidனால எது மேக்ஸிமம் லென்த் இருக்கோ, இன்ஃபைனைட் லென்த் இருந்து ஸ்மால் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இருந்தால் தட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் solenoid. அந்த solenoid எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் when it is carrying current அப்படின்றத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ solenoidோட அப்ளிகேஷன் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். and see the figure 3.41. this figure is nothing but ampere and loop for solenoid. This figure 3.41 is nothing but ampere and loop solenoid. And see here, it is an infinite length of the solenoid. Here we having two representations. One is the above part fully dot, and below it's mentioned by cross like X. So dot அப்படினா it is points out, X symbol it is points in. And here the intro about this diagram. Say we having the solenoid which having the length L with n number of turns. The diameter of the solenoid is very very small. ஏன்னா லென்த் ஹையராக இருந்து டயாமீட்டர் ரொம்ப ஸ்மாலராக இருந்துச்சுன்னா it is act as perfect solenoid. அதுதான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இதில் இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம், n number of turns. Capital N number of turns are there. So using this solenoid we are going to calculate the magnetic field produced by this solenoid. Okay, so any point, we can choose any point on this solenoid. So to find out the magnetic field we need to apply Ampere's circuital law. So Ampere's circuital law அப்படின்றப்போ நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொன்னேன், this Ampere's circuital law is like a Gauss law. Gauss law கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? So where we studied about this Gauss law? Yes, from unit number 1. Unit number 1 நம்ம Gauss law பற்றி நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். It is not a real, it is imaginary. அதே மாதிரி தான் இதுவும். Okay, to find out the magnetic field we are using the Ampere's circuital law. So we are applying that Ampere's circuital law for this derivation. Then we are going to find out the final answer for this Ampere loop for solenoid. First we are using the basic formula for Ampere and circuital loop. Last class நம்ம படிச்சோம், அது ஒரு 2 மார்க்கா இருந்துச்சு. So the net magnetic field in a given conductor which is equal to mu naught times of the total current passing through that conductor. That is the formula is given here. Closed integration C B vector into dl vector is equal to mu naught I enclosed. In the equation ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம், ஆம்பியர் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஸோ யூஸிங் திஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டெரைவ் திஸ் அண்ட் சி த ஃபிகர் 3.41. இது ஃபுல்லாகவுமே இஸ் கால்ட் அ solenoid. இந்த solenoidல வி ஆர் சூஸிங் த ஸ்மாலர் பார்ட், திஸ் ரெட் கலர் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்கான். அண்ட் சி த நேம்லி ABCD. ஸோ நேம்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் A B then C D. Say the H is taken as the length between D to C or A to B. Okay, the length of the solenoid is taken as what? Capital L. இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். And here we are going to apply this Ampere and circuit loop. The left hand on this equation we can write this equation is going to expand. So we are using the left hand side as like it is.
Then we are applying for each and every part. First we are applying for A to B, then B to C, then C to D, then D to A. In the 4 part நம்ம individual apply பண்ண போறோம். And first it is for A to B. So where is A to B? It is flat. So almost it's acting like a magnetic field. This AB, we are writing the equation expanding that integration A to B, B vector into dl vector, plus next for BC, integration B to C, B vector into dl vector. So இந்த டேர்ம்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் த ஆம்பியர் சர்க்கிள் வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். புரியுதா? ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் இன்டகிரேஷன். ஸோ இன்டகிரேஷன் இப்படி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணோன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் க்ளோஸான சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போது ஒவ்வொரு பார்ட்டும் நம்ம பிரித்து எடுத்து ஆட் பண்ணி தென் we are applying for closed circuit. ஸோ இதில் க்ளோஸ் இன்டகிரேஷன் இல்லை. ஸோ we are applying from A to B, then B to C, C to D, D to A. இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் க்ளோஸ் இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணலை. புரிஞ்சிச்சா? Then for third one is DC. So this side we can apply as integration C to D, B vector into dl vector, plus last one is this part, then we can apply integration D to A, B vector into dl vector. Okay, the element length we have taken along the BC and DA. See this part and this DA part both are perpendicular with what? It is perpendicular with the magnetic field. So these two parts, this BC and DA is acting perpendicular to the magnetic field. Since it is perpendicular, then that two part will become integration B to C, B vector dl vector. We can expand, this is dot product, then we can write as mod B vector into mod dl vector cos 90 degree, it will become 0. The same concept we are applying for D to A. சரியா? D to A நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பார்ட்டுக்கு நம்ம D to A அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ ஆல்ரெடி வாட் வி காட் B to C இந்த பார்ட் என்னாச்சு 0 ஆயிடுச்சு. ஏன் 0 ஆச்சு? இட் இஸ் பர்பண்டிகுலர். அதே மாதிரி cos 90 நம்ம இதுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது பிகாஸ் திஸ் ஆல்சோ பர்பண்டிகுலர் வித் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், this part also will become what? 0. Then the right hand side can be written as now with a formula integration A to B, B vector dl vector is equal to B நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் dl vector, and then we can write that as dl cos 0 degree, because you see the figure, this AB is acting along with the magnetic field. So how it is acting? This AB is placed along with the magnetic field, then we can take that angle is 0 degree. So angle is 0 degree, then cos 0 will become what? 1. Okay, நம்ம AB discuss பண்ணிட்டோம், BC discuss பண்ணியாச்சு, DA discuss பண்ணிட்டோம். BCயும் DAவும் giving the answer as 0 because it is perpendicular to the magnetic field. ஒரு பார்ட்டை மட்டும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோங்க. ஸோ which part is missed here? Yes, good. CD. This CD part is missing. ஏன் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்? Again you go to the last class என்ன சொன்ன ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. In solenoid, the magnetic field outside the solenoid. Okay, the magnetic field produced by the solenoid in outside is negligible or almost 0. எங்கே மேக்ஸிமம் இருக்குன்னா இன்சைட் த solenoid it is maximum. Why அப்படின்றத I explained in last class. ஒரு glance அதை திருப்பி பார்த்துக்கோ. Have you understood children? Yes. அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? இந்த CD பார்ட்டை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது we can take this value, this term integration as 0. புரியுதா? அப்போ 3 பார்ட்ஸும் 0 ஆயிடுச்சு. BC DA perpendicular, so it is 0. CD is parallel but outside, it is 0. AB is along with the magnetic field, we are applying with the angle 0 degree. இது மட்டும்தான் இங்கே லெஃப்ட் ஆயிருக்கு, இது மட்டும்தான் இங்கே பிளேஸ் ஆயிருக்கு. சாரி, இது மட்டும்தான் இங்கே பிளேஸ் ஆயிருக்கு in this equation. Then we can write the equation here only with that AB. Then the equation will become what? Integration A to B, B vector dl vector can be written as B integration A to B dl cos 0 degree, then B integration A to B dl,
the length of the loop is taken as what? H. AB that is equal to what? CD. So that is taken as H. Then the overall length we are applying as the arbitrary. So ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அது ஸ்மால் ஹெச்சாக எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ த்ரூ அவுட் solenoid அப்படின்றப்போ வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த த்ரூ அவுட் த solenoid? தட் இஸ் நத்திங் பட் L. Then this same equation will become, so dl என்றது ஸ்மால் செக்மெண்ட், ஏபின்றது இதே மாதிரி solenoidக்கு ஈக்குவலாக நம்ம ஃபுல் லென்த்துக்கு solenoid ஃபுல் லென்த்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா this dl will become, integration dl will become as capital DL. Then equation will become integration a to b, b vector into dl vector is equal to bl. Okay, integration a to b, b vector into dl vector is equal to what? bl. And say the I is the current. எதில் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு? நம்ம டாப்பிக்கில் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கான், current carrying solenoid. So capital I is the current passing through the solenoid. How many terms we have taken here? N number of turns. Capital N number of turns is taken here. Then we can write the equation integration a to b, b vector into dl vector is equal to, we can write as b into capital L. So how we can write this equation? bl. Then we can write the equation. So in the equation, so இது ஒரு term equivalent என்னது? bl. So you go to the previous equation. See here, in the total equationsல எல்லாமே vanish ஆயிருச்சு. C2D, D2A இது மட்டும்தான் இப்போ இருக்கு. அதுதான் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? bl எடுத்திருக்கோம். Then you go to the previous equation. mu naught I இருக்கா? This is for single turn. Okay, இதுதான் common equation for ampere and circular loop. mu naught into I enclosed or I ன்னு எடுத்துக்கலாம். Suppose n number of turns are there in this solenoid means we can write mu naught ni. புரியுதா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இது வந்து பேசிக் ஈக்குவேஷன். mu naught I வந்து ஒரு டர்னுக்கு n number of turns இருந்துச்சுன்னா we can write the same equation as mu naught into I. இது ஒரு ஈக்குவேஷன் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. Then you go to this equation. இது மட்டும்தான் இப்போ இருக்கு. That we found as what? bl. ஞாபகம் இருக்கா? Then we are comparing these two equations and we are writing together. Then the answer will become here as integration a to b, b vector dl vector is can be written as bl. அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? mu naught ni. n புரியுதா? This is basic ampere and circular loop equation. Then comparing these two we can write the equation b is equal to this L will goes left hand side, sorry, right hand side. Then b is equal to mu naught n I divided by L. Mu naught n I divided by L. Then we can write the number of turns per unit length. The number of turns per unit length can be written as small n. Okay, and here it is taken as n is a constant for a particular solenoid. ஒரு experiment நம்ம பண்றோம்னா அந்த experimentக்கு அந்த n value is constant. And also we know this mu naught value is also constant. Then for fixed current I, the magnetic field inside the solenoid is also constant. So நம்ம fixed current I மட்டும் நம்ம பாஸ் பண்றோம் அப்படின்றப்போ ஏன்னா n constant ஆயிடுச்சு. Okay, then what we are taken? Mu naught is constant. If we are passing fixed current I means then the magnetic field inside the solenoid is also constant. Okay, so capital N by L என்ன ஆச்சுப்பா? So that will be taken as small n here. So bookல இந்த ஸ்டெப் இவ்வளோ எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. n by L என்றது என்னது? ஸ்மால் n. இப்படி டைரெக்டாக நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிட்டாலே போதும். இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுன்ற நெசசரி இல்லை. Then just to understand the final equation is mu naught n into I. Okay, so என்ன நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் பண்ணுறோம்? The magnetic field is constant here for fixed current. That we find with the help of this infinite length of solenoid when the current is passing flowing through the solenoid. Okay, so now we understand by the derivation, by the calculation, so how the important of the solenoid, how much magnetic field it is producing when the electric current is flowing through that solenoid அப்படின்றத நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டோம். தென் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, solenoid அப்படின்னாலே it should be infinite length. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்குது, அது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். And here apart from that some applications are given. This solenoid can be used as an electromagnet. It can produce strong magnetic field. Even that magnetic field can be produced strong magnetic field even when it is on or off switch. Permanent magnetல அப்படி possible கிடையாது. And also using this
solenoid electromagnet. If we need to increase the magnetic field means ஒரு அயன் பார் எடுத்து இந்த சோலினாய்டோட கேப் இருக்குல்ல, சர்க்கிள் மாதிரி தானே இருக்கும், ஹெலிக்கல் காய் தானே, அந்த இன் பிட்வீனில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்ஸிமம் இருக்க பார்ட்டில் ஒரு அயன் பார் வச்சிட்டோன்னா this solenoid will produce maximum magnetic field and it induce the magnetic field in that iron bar. அப்போது ஆல்ரெடி solenoid ஒரு magnetic field ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போது அந்த அயன் பாரும் மேக்னெட் ஆகிட்டு அதுவும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா ரிசல்டன்ட் இட் வில் கிவ் மேக்ஸிமம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி திஸ் solenoid ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் டிசைனிங் வெரைட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளைன்சஸ். ஓகே, இதை அப்ளிகேஷனை மார்க் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ ரைட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் solenoid. And also we can ask how we can increase the magnetic field of solenoid. Explain. அப்படியே நம்ம இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம். Then previous question you can mark as 5 mark question, important 5 mark question. Okay, so this answer is from starting of this topic. இங்க ஆரம்பிச்சிங்க magnetic field with the long current carrying solenoid. So question is obtain expression for magnetic field due to a long current carrying solenoid. Okay, this answer end of this topic, that is here before the note. ஒரு 5 mark question note பண்ணிக்கிங்க. This one is important question. Okay, இதெல்லாம் புரிஞ்சுலப்பா. And next we will see the example 3.16. So the question is calculate the magnetic field inside a solenoid. So magnetic field குள்ள என்ன inside the solenoid என்ன magnetic field க்கு நம்ம calculate பண்ணோம். So 3 questions are asked here. The length of the solenoid becomes twice with fixed number of turns. The length of the solenoid becomes twice. Number of turns நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதில்ல, எதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம், கொடுத்துருக்க லென்த்தை விட இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும். செகண்ட் கொஸ்டின், both the length of the solenoid and number of the turns are doubled. லென்த்தையும் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸையும் டபுள் பண்ண என்ன ஆகும். The number of turns becomes twice for fixed length of the solenoid. இந்த மாதிரி 3 questions கேட்டிருக்கா. So we can have to find out the magnetic field inside the solenoid. So we having the general formula to find out the magnetic field, B is equal to mu naught N I divided by L. இருக்கா, இதே ஃபார்முலா நம்ம இன்னொரு ஃபார்மேட்டில் எழுதணும், mu naught small n into capital I. Okay, so in the solution we'll see in our next class. Okay, next classல இந்த சம்மோட சொல்யூஷன் நம்ம பார்ப்போம். And today's homework, so நம்ம 5 mark question mark பண்ணோம்ல, obtain the expression for magnetic field due to the current carrying solenoid. இந்த எக்ஸ்பிரஷனை மட்டும் படித்து நல்லா தரவு பண்ணிவிட்டு ஹோம்ஒர்க் பாட்டில் எழுதி தென் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த solenoid இங்கே கொடுத்துருக்கா. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் solenoid. ஓகே, ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்ஸிமம் வேணும்னா வி கேன் யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மேக்னெட் இன் எலக்ட்ரோமேக்னெட் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணி solenoid நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் வில் டிஸ்கஸ் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.